Great. Now let's move to a simple grammar rule here, which is it's somehow vocabulary and grammar. It is how to say there is and there are in Darija. So to say there is and there are, we use كاين. We use the active participle كاين. كاين, it means there is. There is or it exists. That's the literal meaning. There exists something in a place. كاين. 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 This is for masculine singular things. Say كاين محمد في الدار. كاين محمد في الدار. Muhammad is in the house, or there is Muhammad in the house. So, or Muhammad exists in the house. كاين محمد. So here we used كاين because Muhammad is singular and masculine. Now what about feminine and singular feminine? Something that is singular and feminine. We use كاينة. كاينة. كاينة فاطمة في الدار. فاطمة is singular feminine. So now we say كاين محمد. كاينة فاطمة. كاين, it's singular masculine. كاينة, it's singular feminine. And now let's see the plural. If you are talking about something that is plural, it's كاينين. كاينين. كاينين الفلوس فوق الطبلة. كاينين, there are money on the table. Money is plural. كاينين الفلوس. كاينين الفلوس. Let's say some more examples. كاين الكتاب فوق الطبلة. كاين الكتاب فوق الطبلة. There is the book on the table. So just one thing, we can start with كاين or we can start with the noun. الكتاب كاين فوق الطبلة. The book is on or exists on the table. الكتاب كاين فوق الطبلة. الورقة. الورقة is a paper. كاينة الورقة فوق الطبلة. كاينة الورقة فوق الطبلة. The paper exists on the table, or there is a paper on the table, or الورقة كاينة فوق الطبلة. The same. الورقة كاينة فوق الطبلة, or كاينة الورقة فوق الطبلة. Now let's see another example with كاينين. كاينين let's say البنات في الدار. كاينين البنات. البنات is girls plural. كاينين البنات في الدار. Girls كاينين, there are girls in the house. Or you can say it the other way. البنات كاينين في الدار. The girls exist or are in the house. كاينين البنات في الدار.